So in this lecture, we'll be discussing how to calculate electric flux for surfaces which are not plane. That means if the surfaces are kind of curved. So here in that case, how to calculate electric flux that we are going to discuss in this discussion, as well as we'll be trying to understand what is the meaning of statement of Gauss law. Now, there are three prescriptions by which you can calculate the electric flux over a surface which is not a plane. Number one, divide the surface into smaller parts so that each part is approximately plane. তার মানে যে সারফেসটা যেটা কিনা কার্ভ নয় সেটাকে তুমি কয়েকটা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নাও so that প্রত্যেকটা ছোট ভাগ approximately they appear to be plane, তাদেরকে plane মনে হয়। Second prescription is that calculate the flux through each part separately using the relation delta phi is equal to E bar dot delta S bar. So this is the relation by this time we know, using which we can find the flux through a surface delta S. So using this particular relation, we can find out the flux through each of these smaller surfaces into which we have divided our original large curved surface, right? Now, in the third step, what we do, we add the flux through all the parts. That means, যে ফ্লাক্স গুলোকে আমরা এইভাবে বের করলাম এই রিলেশনটা দিয়ে প্রত্যেকটা ছোট পার্টের থ্রুতে যে ফ্লাক্স গুলো আমরা বের করলাম সেই ফ্লাক্স গুলোকে এবার আমরা প্রত্যেকটা ছোট পার্টের ফ্লাক্সকে আমরা অ্যাড করে দেব থার্ড স্টেজে। তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব? উইল বি গেটিং দ্য ইলেকট্রিক ফ্লাক্স থ্রু দ্য এন্টায়ার সারফেস। এবং এই যে থার্ড স্টেপটা সেটা আমরা using the technique of integration করতে পারি। So using the technique of integration, step 3 can be done. So finally the flux becomes, or the expression of flux becomes, phi is equal to integration E bar dot ds bar. Now what does it mean? What is this phi? Phi is nothing but the total flux over the entire surface, whereas del phi is the flux for each of the smaller part of the surface. Whenever you add up all this del phi, finally we'll be getting, or if we integrate all this del phi, we'll be getting phi. And on the right hand side, there is an integration sign, and this is, here is E bar dot ds bar, where E bar is the electric field through the surface, we know, and ds bar represents the amount of the each elementary surface, right? So finally, after using the technique of integration, we can find the total flux through a surface which may not be a plane according to this relation. That means phi is equal to integration E bar dot ds bar. And actually this relation can be used for any kind of surface, whether it is plane or it is a curved surface. That means this is a general prescription for finding out the electric flux through any surface. Now, next comes Gauss law. Now, Gauss law is one of the most fundamental law in physics, and the statement of Gauss law goes like this: the flux of the net electric field through a closed surface equals the net charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. And in symbols, it is written as closed surface integral E bar dot ds bar is equal to q by epsilon naught. Now, what does this particular statement mean? Let me explain this. You see, you start from the very beginning. Here it is said that the flux of the net electric field through a closed surface. That means এখানে বলা হচ্ছে এটা closed surface এর মধ্যেকার ইলেকট্রিক ফ্লাক্স কিভাবে বের করতে হবে সেটাই কিন্তু গাউস ল বলছে। এন্ড এখানে তার মানে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্রেজ হচ্ছে ক্লোজ সারফেস। তার মানে এখানে বোঝাই যাচ্ছে এই যে গাউস ল, দিস ইজ অনলি অ্যাপ্লিকেবল ইন দ্য কেস অফ ক্লোজড সারফেসেস। এন্ড এই যে ফ্লাক্সটা যেটা আমরা বের করতে যাচ্ছি, দিস ইজ ইকুয়াল টু নেট চার্জ এনক্লোজড বাই দ্য সারফেস। সাপোজ the closed surface is enclosing a charge q. তার মানে ধরো এই যে ক্লোজ সারফেসটা তার মধ্যে চার্জ q আছে,
তাহলে সেটাকেই বলছে নেট চার্জ এনক্লোজড বাই দ্য সারফেস ডিভাইডেড বাই epsilon naught. Now what is epsilon naught? Epsilon naught is a constant. It is called permittivity of free space. So this is epsilon naught. So if you divide this total charge enclosed by this closed surface by this epsilon naught, then you will be getting the total flux through the closed surface. So in this mathematical expression, you start from here. Here is the integration sign with a suppose circular or encircled figure, and this actually signifies integration over a closed surface. So this symbol of integration we are using because you are concerned about a closed surface in Gauss law. And here it means E bar dot ds bar, as we know from our earlier discussion, this gives you the flux through a very elementary part of the surface ds bar, and this is equal to total charge enclosed by the closed surface divided by epsilon naught. So this is the relation using which you can find out the electric flux over a closed surface when the closed surface is actually enclosing a charge q. তার মানে একটা যদি ক্লোজ সারফেস থাকে, তার ভিতরে যদি একটা চার্জ থাকে, তাহলে সেই চার্জের জন্য সেই সারফেসটার উপরে ফ্লাক্স কত হবে সেটাই কিন্তু কি করে বের করতে হবে সেটা গাউস ল আমাদেরকে বলছে। এবং কিভাবে বের করতে হবে? দিস ইজ দ্য রিলেশন কিউ বাই এপসাইলন নট। তার মানে তুমি জাস্ট যে চার্জটা এনক্লোজ করেছে সারফেস তাকে তুমি এপসাইলন নট দিয়ে যদি ডিভাইড করে দাও, তাহলেই কিন্তু তুমি ওই ক্লোজ সারফেসটার মধ্যে যে থ্রুতে যে ফ্লাক্সটা আছে ইলেকট্রিক ফ্লাক্স সেটা তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবে। সো হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য স্টেটমেন্ট অফ গাউস ল, and also you have understood what is or how to calculate electric flux when the particular surface concerned is not a plane one. So thank you.